Julian Langtree. Julian, what a game for you. Two big goals, one assist, 8-1. You guys scored 26 goals in 3 games since the start of the SO Cup. How can you explain this? It's amazing. The atmosphere is incredible. Like being here is such a big opportunity, and especially with all the school there today and all the fans, and it's amazing being here. It's such a great experience, and we love it, and we're just gonna take it in and try to work our hardest and play good. Let's talk about the fans. There were about 500, 600 little schoolboys in the stands. I mean, how do you think that was a bonus for you, and it gives you some power to put some pucks in the net? Oh yeah, definitely. Having them cheering us on was great. It's really cool when they come out and they're all cheering for you and they're all just as excited as you are, and that really gets you pumped and makes you want to win even more and play harder for them. Jillian, you're having fun so far at the SO Cup? Yeah, it's amazing. It's one of the best experiences I've ever had. Thank you and best of luck. Thank you. Okay, I'm here with Thunder Bay head coach Denis Lavoie. And, Coach, you guys are 3-0 so far. What do you think was the biggest difference in today's game in particular against Saguenay? The same. The difference was that I think the girls a little more focused today. We didn't have too much time this morning to go and do different things, so they were focused on the game, and it showed on the ice. Okay, and through 3 games you guys have scored 26 goals, and this afternoon in the second period you guys scored 5 in a 6-minute stretch. How do you explain the offensive outbursts you guys have had throughout the tournament? We have very high-end talent, so we have the Tugas and Cavas. I mean, when they decide to play and start moving the puck around, it looks really nice, and they finish really well. Okay, and you touched on Cava and Tugas there, 2 holdovers from the 2010 team that won it all. What's it like to kind of have that experience within the room to kind of help some of the younger players out? Yeah, that makes a big difference in the dressing room. All the extra activities we do, that the leaders are taking charge. They make sure that everybody's in focus and everybody's on the same page, which makes a huge difference in the dressing room. Okay, and looking ahead to tomorrow, you've got Metro Boston Pizza, the Atlantic representatives. What do you tell your team in order to stay focused going into tomorrow, since you guys are at the top of the standings as it is? Yeah, the only thing we can tell the team right now is to keep doing what we're doing, not to change nothing. Keep working hard, and I think that's pretty much it. Okay, and last question here for you. How has the overall SO Cup experience been for you so far? It's been great. Everybody's so good. I mean, anything you need, you just go, and ask, and they're all over it. So yeah, very good job so far. Alors, je suis en compagnie de la capitaine du Saguenay, Sophie Gagnon. Sophie, défaite de 8-1, tu as compté un beau but. Qu'est-ce que le coach vous a dit après le match? Il nous a dit qu'il était super fier de nous autres, qu'on n'avait pas lâché. On est une équipe qui lâche jamais, qui abandonne jamais. Puis on peut dire qu'on les a pas donné une victoire facile. On a patiné toute la game, puis on les a pas donné ça facile. Là. Et puis là, bon, vous êtes encore éligible pour les demi-finales. Vous devez gagner vos 2 prochaines parties. Comment on approche justement le le 4e match demain? On va arriver en feu, on va arriver comme d'habitude. Là. On va remettre nos jeux de base, ça a de glace, on va se donner à fond, puis il arrivera ce qui arrivera. Tu as toujours du plaisir, Sophie, à la Coupe SO? Oui, c'est super le fun, c'est trippant de voir les jeunes des estrades là, qui nous encouragent, qui viennent nous encourager, c'est vraiment le fun. Il y avait à peu près 500-600 élèves aujourd'hui encore là, dans les gradins. Oui, c'était vraiment malade. Là. Quand on est arrivé, on est embarqué sur la glace, l'ambiance, c'était vraiment hot. Alors, je suis en compagnie de Marc Saint-Jean. Marc, défaite difficile de 8-1. Je pense qu'il y a eu beaucoup de lancers au filet. Dans la défaite, il faut donner crédit à votre gardien de but. Vous avez 0 victoire, 3 défaites. Il n'y a rien de perdu par contre. Vous me disiez qu'avec 2 victoires, vous êtes encore là, dans les demi-finales. Oui, effectivement. On a 3 défaites à nos 3 premiers matchs, mais on peut encore finir là, en 4e position. Ça va être les 2 derniers matchs. Il faut gagner nos 2 derniers matchs. Là, on n'a vraiment pas le choix. Là. Bon, puis c'est quoi le focus justement là, pour demain? Le focus, c'est sûr qu'il faut revenir avec les jeux de base. Puis c'est sûr que le calibre est fort. Hein. On a rencontré toute une machine de hockey aujourd'hui en Ontario. Les passes sont sa palette, la vitesse, la mobilité. Donc, nous, on s'est défendu un petit peu aujourd'hui, mais les filles travaillent tellement fort que demain, c'est sûr qu'il va falloir compter le premier but. Là, on se défend tout le temps en première période. En deuxième période, notre gros but vient trop tard. Ça fait que là, c'est sûr que demain, il va falloir compter et essayer de prendre les vents en partant
pour jouer avec plus de confiance. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup.